Appendix of a History of the Philippines. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Recording by Nathan Markham. Spanish Governors of the Philippines, 1569 to 1898. 1569 to 1572, Don Miguel López de Legazpi. 1572 to 1575, Guido de Labezares. 1575 to 1580, Don Francisco de Sande. 1580 to 1583, Don Gonzalo Ronquillo. 1583 to 1584, Don Diego Ronquillo. 1584 to 1590, Dr. Don Santiago de Vera. 1590 to 1593, Don Gómez Pérez das Marinas. 1593 to 1593, Pedro de Rojas. 1593 to 1595, Luis Pérez das Marinas. 1596 to 1602, Don Francisco Tello de Guzman. 1602 to 1606, Don Pedro Bravo de Auna. 1606 to 1608, the Audiencia. 1608 to 1609, Don Rodrigo de Vivero. 1609 to 1616, Don Juan de Silva. 1616 to 1618, the Audiencia. 1618 to 1624, Don Alonso Fajardo y Tensa. 1624 to 1625, the Audiencia. 1625 to 1626, Don Fernando de Silva. 1626 to 1632, Don Juan Nino de Tabora. 1632 to 1633, the Audiencia. 1633 to 1635, Don Juan Cerezo de Salamanca. 1635 to 1644, Don Sebastián Hurtado de Corcuera. 1644 to 1653, Don Diego Fajardo y Chacón. 1653 to 1663, Sabiniano Manrique de Lara. 1666 to 1668, Don Diego de Salcedo. 1668 to 1669, Don Manuel de la Pefia Bonifaz. 1669 to 1677, Don Manuel de León. 1677 to 1678, the Audiencia. 1678 to 1684, Don Juan de Vargas Hurtado. 1684 to 1689, Don Gabriel de Curucealegui y Arriola. 1689 to 1690, Don Alonso de Avila Fuertes. 1690 to 1701, Don Fausto Cruzat y Góngora. 1701 to 1709, Don Domingo Sabalburo de Echevarri. 1709 to 1715, Don Martín de Ursúa, Conde de Lizarraga. 1715 to 1717, the Audiencia. 1717 to 1719, Don Fernando Manuel de Bustamante y Rueda. 1719 to 1721, Archbishop Fray Francisco de la Cuesta. 1721 to 1729, Don Toribio José Cosio y Campo. 1729 to 1739, Don Fernando Valdés y Tamón. 1739 to 1745, Don Gaspar de la Torre. 1745 to 1750, Bishop Fray Juan de Arrechedera. 1750 to 1754, Don José Francisco de Obando y Solis. 1754 to 1759, Don Pedro Manuel de Arandia Santisteban. 1759 to 1761, Don Miguel Lino de Espeleta, Bishop of Cebu. 1761 to 1762, Archbishop Manuel Antonio Rojo del Rio y Vieira. 1762 to 1764, Don Simón de Anda y Salazar. 1764 to 1765, Don Francisco Javier de la Torre. 1765 to 1770, Don José Ron.
1770 to 1776, Dr. Don Simón de Anda y Salazar. 1776 to 1778, Don Pedro Sarrio. 1778 to 1787, Don José Vasco y Vargas. 1787 to 1788, Don Pedro Sarrio. 1788 to 1793, Don Félix Berenguer de Marguina. 1793 to 1806, Don Rafael María de Aguilar y Ponce de León. 1806 to 1810, Don Mariano Fernández de Folgueras. 1810 to 1813, Don Manuel González de Aguilar. 1813 to 1816, Don José Gardoqui Jaraveitia. 1816 to 1822, Don Mariano Fernández de Folgueras. 1822 to 1825, Don Juan Antonio Martínez. 1825 to 1830, Don Mariano Ricafort, Palacio y Abarca. 1830 to 1835, Don Pascual Enrile y Alcedo. 1835 to 1835, Don Gabriel de Torres. 1835 to 1835, Don Juan Crame. 1835 to 1837, Don Pedro Antonio Salazar. 1837 to 1838, Don Andrés García Caneva. 1838 to 1841, Don Luis Lardizábal y Mondojo. 1841 to 1843, Don Marcelino de Orad Lecumberri. 1843 to 1844, Don Francisco de Paula, alcalde de la Torre. 1844 to 1849, Don Narciso Clavería y Saldúa. 1849 to 1850, Don Antonio María Blanco. 1850 to 1853, Don Antonio de Urbistondo y Eguía. 1853 to 1854, General Ramón Montero y Bladino. 1854 to 1854, General Manuel Pavía y Lai. 1854 to 1854, General Ramón Montero, acting. 1854 to 1856, General Manuel Crespo y Serrián. 1856 to 1857, General Ramón Montero, acting. 1857 to 1860, General Fernando de Nosagaray. 1860 to 1860, General Ramón Solano y Lednerdal, acting. 1860 to 1861, General Juan Herrera Davila, acting. 1861 to 1862, General José Lemery. 1861 to 1862, Don Salvador Valdez, acting. 1862 to 1865, General Rafael Echeguie. 1865 to 1865, General Joaquín de Salas, acting. 1865 to 1866, General Juan de Lara Irigoyen. 1866 to 1866, General Juan Laureano de Sanz, acting. 1866 to 1866, General de Marina Antonio Osorio, acting. 1866 to 1866, General Joaquín de Salas, acting. 1866 to 1869, General José de la Genara. 1869 to 1869, General Manuel Maldonado, acting. 1869 to 1871, General Carlos de la Torre. 1871 to 1873, General Rafael Izquierdo. 1873 to 1873, General de Marina Manuel Macrojon, acting. 1873 to 1874, General Juan Alaminos Vivar. 1874 to 1874, General Manuel Blanco Valderrama, acting. 1874 to 1877, Vice Admiral José Malcampo y Monje. 1877 to 1880, General Domingo Moriones y Murillo. 1880 to 1880, General de Marina Rafael Rodríguez Arias, acting. 1880 to 1883, General Fernando Primo de Rivera, Marqués de Estella. 1883 to 1883, General Emilio de Molins, Segundo Cabo, acting. 1883 to 1885,
El Capitán General del Ejército Joaquín Jovellar y Soler. 1885 to 1885. General Emilio de Molin, acting. 1885 to 1888. General Emilio Terrero. 1888 to 1888. General Antonio Molto, acting. 1888 to 1888. Vice Admiral Federico Lobatán, acting. 1888 to 1891. General Valeriano Weyler. 1891 to 1893. General Eulogio Despojol, Conde de Caspa. 1893 to 1893. General Federico Ochando, Segundo Cabo, acting. 1893 to 1896. General Ramón Blanco y Arenas, Marque de Plena Plata. 1896 to 1897. General Camilo G. de Polvavieja, Marque de Polavieja. 1897 to 1897. General José de la Chambre y Domínguez, acting. 1897 to 1898. General Fernando Primo de Rivera, Capitán General, Marqués de Estella. 1898 to 1898. General Basilic Agustín. 1898 to 1898. General Fermín Jaudenes y Álvarez. 1898 to 1898. General Francisco Rizo. 1898 to 1898. General Diego de los Rios, governed in Holfo from the capture of Manila to the Treaty of Paris. End of Appendix. End of A History of the Philippines by David Barrows.